Okay, and we are live. Hello, everyone. Good Hi morning from everyone. here in Canada and US. Good afternoon if you are somewhere in Europe, and I don't know. Good evening if you are somewhere in India, or depends from where you are watching us, or if you later join us or watch this the recording. And welcome to our weekly multilingual business talk, where we'll talk about our global digital business. As you can see, we are from diverse backgrounds, ethnicities. You can see on the label there different skill sets, but we are all business owners, and we are here to share with you a bit from our experience and to hopefully inspire some of you who are looking to follow your dreams or to make a change in your life. Hopefully we can inspire you to take that first step, which we all know is the hardest one, right? Mhm. So if maybe we'll start by letting these amazing ladies introduce themselves, and then we'll go into some questions. So who wants to start? Wendy, I see you just under me. You want to start? Okay, sure, definitely. Well, okay, I'll introduce myself first in my language. Hi，大家 Yes. 好，我的名字是 Wendy，我原本来自新加坡，现在居住在德州，美国。那我的职业呢，在德州是一个就是经纪人，就是帮忙大家找房子。然后，当然同时间我也是一个网上生意企业家，我有一个网上生意，然后都在同时进行。谢谢。Hi everyone, my name is Wendy. Originally, I'm from Singapore and now residing in Texas, USA. Over here, my job, full-time job, is a realtor. I help people find real estates and find homes. And at the same time, I'm a digital business owner. Thank you. Thank you, Wendy. I've been in Texas 2 weeks ago in a road trip. Oh, Yeah, oh, so nice. it, Welcome to it Texas. was very good. Yeah, it was our first time as a family going to Texas, and we've been there for 2 weeks, seeing all the big cities and at the beach for a bit. So, yeah, Oh, that's next awesome. The time beach when is I'll come nice. there, maybe I'll visit you. Yes, please. Let me know. I'm in San Antonio. Oh, we love San Antonio. We've been in San Antonio. We loved it. Ah, okay. We We've been miss on the you. river walk. Very Mm-hmm. nice. Nice. Awesome. Okay, Emmy, since you are beside Wendy on my screen, you want to introduce yourself? Oh, for sure, for sure. Thank you for having me here today. So the ആദ്യം ഞാന് this I'm going to go to Malayalam. That's my native language. So എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് അമി. ഞാൻ കാനഡയിലെ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു 14 വർഷം മുന്നേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ 3 കുട്ടികള് ഹസ്ബൻഡ് അതാണ് എൻ്റെ കുടുംബം. പിന്നെ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സിംഗ് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ് കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് in the introduction. So, back to English. So, my name is Ami. I'm a mom of 3 kids. I'm a registered nurse working in Canada for the last 14 years. And I have 3 kids, my husband, that's my family. So, we moved to Canada 14 years ago. And since then, I'm working here as a registered nurse and started this side hustle an year ago, actually. Oh, happy Nice. anniversary. Yeah. Happy anniversary. Thank you. Mm. And where are you, Emmy? Where you said that you are in Canada? Are you in Ontario? Oh, no, I live in Manitoba, Winnipeg. Manitoba. Yes. Nice. Yeah. Mhm. Okay, Fatima, you're up next. You want to introduce yourself to the people joining us? Hi everyone. Hello my friends. Thanks for inviting me to this amazing meeting. سلام دوستان عزیزم. من فاطمه هستم. همونطور که میدونید در یک بیزینس بسیار پربرکت مشغول به کار هستم همراه این دوستان عزیز و تمام عزیزان از سراسر دنیا. من حدود 10 سالی هست که در کالیفرنیا زندگی میکنم و در یک بیمارستان به عنوان رجیستر نرس کار میکنم و خدا رو شکر میکنم از مدتی که با این بیزینس آشنا شدم زندگیم یه شکل هدفمندتری گرفته و به خودم این اجازه رو دادم که در یک فیلد دیگه هم کار بکنم و بتونم فرصت‌های بیشتری رو توی زندگیم امتحان بکنم. Okay.
Hi everyone, my name is Fatime. I'm living in a beautiful state of California. I'm a mom. I have 2 kids, and I'm living with my small family in here. And I work as registered nurse in hospital for many years. So I joined this business for a few months, and I love that. And I'm enjoying my time with my friend and also my family friend in this business. Thank you. Oh, that's so nice. Thank you, Fatima. So we have 2 nurses in the house today. We should feel very, really safe. And actually, Yeah, very safe. I want to mention that initially, yeah, we are supposed to have some more of our business partner joining today, but some of them had some, health problems. So I guess that's the beauty of being your own CEO and having your own business, right? You make plans, but life happens, and then you can decide and prioritize your health or your family, and you know that the business is keep going, and they'll join us maybe next Saturday, when they'll feel better. But glad to see that the nurses are healthy and they join us today. So I'll introduce myself also. Bună ziua, bună seara, sunt Dana. Sunt originală din Suceava, but locuiesc în Canada de peste 20 de ani împreună cu soțul meu și cu cei 2 copii ai noștri, adolescenți. De profesie sunt IT manager, dar am și propria mea afacere, ca toți ceilalți de aici, din meeting-ul ăsta. Hi everyone, I'm Dana. I'm a wife, a mom of 2 beautiful teenagers, and I'm an IT manager. I'm originally from Romania, but living in Canada for the past 20 years. And like everyone here, I am a proud digital business owner. So I think we keep talking about the business, and we are all business owners. So maybe I'll quickly talk a bit about what is it that we do every day in this business, or what this business is about, and then we can talk about how each of us joined this business, or what made you start this business. So as you heard, we are all business owners, right? We have our own registered businesses. We pay taxes at the end of the year. Well, there are 3 days left, at least here in Canada, to fill up your taxes, right? And we are all using the same business model, right? So what do? We help people set up their own business, and people who are looking for a side hustle or a full-time business that will bring them some extra income while still having the flexibility to work from wherever you want. As long as you have a phone or the computer and some internet, you can work from wherever you want, right? And the business model, what's amazing is like a franchise, right? We all have the same model. So we all use the same automated platform, the training, but we are still the ones who are making the decision on how you run your business, right? How much time, effort, money you invest in your business. So it's you get all the benefits of being part of a great community. Actually, it's also only a couple of weeks ago when our community turned 200,000 people. It's amazing, right? It's the fastest growing community, online community in Canada. And actually, this is a Canadian grown business model. And it's amazing to be part of this community. And as you can see today, we are all here taking some time from our Saturday to, get together and share a bit of our experiences. So being part of the community is what attracted me to the business, and the fact that you don't have to have any previous skills, right? We have a training, takes you step by step. Like, I work in IT, I have some technical skills, but you see here, there are other people who have very different skill sets. I don't know if any of you, but I didn't run any business before, so I had zero managerial or skills on how to run a business, and we are still able to start from nothing, just based on the training and the business model that helps us make this business successful. Other part that I think I liked it is there is no direct sale, no products to stock, right? You don't have an inventory. Everything is done online through the power of social media. As you can see, we are, on Facebook, but you can be on whatever platforms are
out there, and these days they are a lot, right? And we do everything online, right, from banking to shopping to so why not making money online? So right, so if you are not using the internet to make money, I think you are losing something, right? So it's great that this business can give you that. I think that's kind of all. I don't know if you ladies want to add anything to what this business is about, or if not, maybe we can start. Oh, did we lose Fatima? Hopefully she'll be able to join us back. So maybe, Amy, since I see you beside me, do you want to tell us about how you heard about the business, why you started? For sure. So, I wasn't really looking into start a business, but my business journey started like in all the time when I work as a nurse. What I did, like me and my husband used to work so many opposite shifts in our career. So we both work. So it was okay. Like when I had one child, two child, it was like we still were able to manage. And then, but I came to know about this business when my son, like actually 5 years ago, when as soon as my second son was born, I came to know about this opportunity, but I wasn't that serious to find out more about it. I was just like, look, staying in my job. I didn't want it to like as everybody else. I didn't want it to look into that like and explore further about it. But everybody knows what happened like in 2020, like the pandemic hit our world, and that's when even if I love my job, I love working as an RN, and I work in the hospital. But that was the time, I found out about myself, like I'm going through so many stressful work situations. And that was like all those like years I worked through, I was always worried if I was going to bring that sickness to my kids. And even if how careful I was, I did several times. So that made me think about looking into something else I could do, like those times when I got sick, you're supposed to stay home 2 weeks. And that was the time, like, me, my husband, our kids stayed together at home. And yeah, like we did it before, like when we have short vacations, but you're not staying at home, you're traveling. But those times, we were at home, despite even we were sick, my kids were a little bit, for some reason, they were happier. Maybe they had like mom and dad together with them. And that was the time I thought about like, what I was doing, like working long hours was something I was doing wrong to my kids. So I had that thought in my mind. So like, and I still didn't look into further more into the business. But then the pandemic is over. So still this thinking is in my mind. So one day when I was looking into the social media, the same ad came up. And that made me like curious. And, that time I just wanted to like really do something for my kids. Like I wanted to stay home. So I clicked onto that advertisement, was the complimentary session. And moreover, like, it was all like, it was a registered nurse doing that, like doing the business. And I came to know about from her like 5 years ago. But even those 5 years, she like I asked her questions, but they never ever compelled me to come into the business, So I know this is something, she's doing it, but then she's getting successful in getting results, like really good results. But I was the one like myself sitting back and staying away. But then when working through that like pandemic time, I decided, okay, I'm going to start something else. So I came to know about this opportunity, clicked onto the webinar link, watched the complimentary webinar. Then as soon as I found about it, like, the possibility of this business that offers us, like I could carry over this business to my kids and my family. And, I was just looking more into like time with my kids. But then I found out, oh my God, this financial potential of this business, it's way huge than my nursing career. Like even if I stay there like several years, long years. So that was the only thing, Then I decided, okay, I'll just start it. Like and I'm so glad I did it last year, like a year ago actually, and I'm loving it, everything about it. Thank you. That's Thank you awesome. for sharing. Do you wanna summarize it a bit in your language too? For sure. Okay. Thank you. I forgot about that part. So, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ് ആയിട്ട് 14 years ആയിട്ട് ഇവിടെ കാനഡയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ശരിക്കും ഒരു ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കി അല്ലെ ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങള് ഇവിടെ എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇവിടെ ഇല്ല. ഞാൻ, ഹസ്ബൻഡ്, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം.
അപ്പോൾ എപ്പോഴും വേറൊരു രാജ്യത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ വന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, മാറി മാറി ജോലി ചെയ്യുന്നു, പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് ഒരാള് ഒരു ദിവസം താമസിക്കുന്നു, അങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേ സമയം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെലവഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഞങ്ങൾ ജോലി തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെ ചെയ്ത് കുറേ വർഷങ്ങളിരുന്നു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ 2020 നമുക്ക് പാൻഡമിക് വന്നല്ലോ. പാൻഡമിക് വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലിയൊക്കെ നല്ലതൊക്കെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ എപ്പോഴും എനിക്ക് സാധാരണത്തെക്കാളും കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം ഞാൻ ഈ അസുഖം പിള്ളേർക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണോ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ. പക്ഷെ അപ്പൊ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്ടിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്നിട്ട് നടന്നില്ല. ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഞാൻ എങ്ങനെയോ എനിക്കറിയില്ല, ഒരു 2-3 തവണ ഞാൻ ഈ അസുഖം വന്നു. അപ്പോൾ വന്ന് വീട്ടിൽ നമ്മൾ 2 ആഴ്ചയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പിള്ളേരും കുട്ടികളും പിള്ളേരും ഹസ്ബൻഡും ഞാനും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വേറെ ആരുമായിട്ട് കണക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് 2-3-4 ദിവസം നമ്മൾ അസുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും എൻ്റെ പിള്ളേര് അവര് ഒത്തിരി സന്തോഷത്തിലാണ്. അവർക്ക് ആ സമയം ഒരു പപ്പ അമ്മ അപ്പ അവരുടെ കൂട്ടത്തിരിക്കുന്ന സമയം അവരൊത്തിരി ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ജോലി ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവർക്കൊരു നല്ല ഇത് കൊടുക്കണം, പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, ശരി ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എനിക്ക് എന്താ വേറെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. എന്നാലും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാനോ. പക്ഷെ എന്റെ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം, പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി സമയം അതിനുവേണ്ടി മാറി പിള്ളേരുടെ അടുത്തുനിന്ന് മാറാണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പാസീവ് ഇൻകം, അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആർക്കായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വേറൊരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടോ എങ്ങനെയൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നോക്കുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആഡ് കണ്ടു, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് ബിസിനസിനെ കുറിച്ചുള്ള. അപ്പൊ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ എനിക്കിങ്ങനെ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നോക്കി ഒരു 1.5 മണിക്കൂറുള്ള ഒരു വെബിനാറാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വെബിനാർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് മോഡലിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു തരും അവര്. പിന്നെ പല രാജ്യത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടിയോന്ന്. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി. അപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ശരി ഞാൻ ആക്ച്വലി വന്നത് കാര്യം എനിക്ക് പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കൂടെ വളരെ ചെറിയൊരു നമ്മള് ഒരു മുതൽ കിട്ടാല് നമുക്ക് ഒത്തിരി കുറച്ച് നമ്മളുടേതായ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വന്നാല് ഒത്തിരി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ബിസിനസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ രജിസ്റ്റർ നഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ പിള്ളേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തോടുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അതിലേക്കാണ് ഞാനിങ്ങനെ വന്നത്. അതാണ് എന്റെ summary in Malayalam. That's my language. And I live south side of India. It's called Kerala. Thank you, Amy. Sounded like Thank a song. I feel like I talk too fast in my own language. I don't know. The language is beautiful. Yeah. Thank you. The same as yours. Even if I don't understand, it's really nice to hear. Yeah. So when do you want to go next and share a bit about your story, how you found out about the business, what made you join? Yeah. So it's really when me and my husband we met in Singapore, and then we got married in Singapore. But when the pandemic, once again he lost his job, and all the foreigners, all the expats, they had to leave the country. So that's where we started planning that maybe I'm going to join him in Texas. So at that time, I was thinking like, hey, I have to quit my job over there, and what if I can find a job when I get to Texas? So that's where I started to think, what is one business that I can do all over the world, and we love to travel as well. So I started to do a lot of research in online businesses, and that's where I found this one. And do a lot of due diligence, make sure it's good, and that it's easy to manage. Like, I love that this business makes full use of an automated system that you can actually run the business in the background while we go spend time with the people we love and do the things we love. So then I dove right in. So I started the business while I was in Singapore, and after I moved to Texas, the business continues. So that's how I got into it. So in my language, hey,
大家，我想跟你们说，就是我怎么开始这项网上业务。开始的时候，我在新加坡，就是我的先生，他其实在那里工作，然后因为这个疫情啊，然后他被开除了，他就要回来德州。那我就在想，有什么生意呢？有什么工作呢，能够让我从新加坡带过来德州？然后就是网站业务，我们只需要一台电脑网际网络，然后还有手机，我们不用在任何的国家都能够操作。那时候我就找到这一项网上业务，那我就直接开始了。Yeah, that's it. Thank you, Wendy. Fatima, how about you? How did you find out about the business and how you started? Honestly, my reasons are all of them almost are like Amy reasons, but the most important thing is that pandemic and everything after that push me to this business. You know, I believe, yes, our job is very stressful. We work every day more than 13 to 14 hours in the hospital, and we had many stress during the pandemic. You know, sometimes I had fever. I had to stay far away my family because I know may I got the COVID, and this is not good for my family. This is at least the minimum stress reason for that. But main problem for me was that my husband lost his job during the pandemic. He stayed at home for 3 years, and I had to work more and more and more, and this caused me very nervous, very tired. And during the pandemic time, I start to looking for something that I can work as extra just from my home. I can work extra, but I cannot be in the hospital for 6 day weeks. Is Amy knows that. Amy knows how is stressful. You cannot believe how is stressful, honestly. And then I just non-stop searching. Honestly, I met this opportunity during the pandemic, but because my mind was so tired, I couldn't search for that. I never think about that, and it seems a scam for me, honestly. So that's why I did not start it. Right now, a few months ago when I started, I'm so sorry for myself. Why so late? Because I knew that already. I heard about that already. And another reason for me is that I am here 10 years ago. I started in the hospital less than 10 years. So I supposed to be retired in my country when I came here. So how long I can stay in the hospital? How long I can work? Of course, I work in maybe 10 years. I can work maybe maximum 5 years. So of course, I don't have any enough retirement plan. I don't have enough, saving, nothing. How can I afford after that? Me and my husband, this is the most, important reason for me. That's why I start this business. Okay, my language. من حدود 10 سال پیش اینجا شروع کردم به کار کردن و خب طبیعتا توی این 10 سال زمانی بود که من میبایستی که توی کشورم بازنشسته بودم وقتی اومدم اینجا. نه میتونم خیلی پسنداز داشته باشم با توجه به مشکلات اوایل مهاجرت و نه میتونم پلن بازنشستگی خوبی داشته باشم. این یکی از دلایلش بود. و دلیل دیگه این که وقتی در دوران پندمیک همسر من خونه نشین شد، من مجبور شدم که بسیار سخت کار کنم و این خب خیلی من رو اذیت کرد توی اون دوران. یعنی واقعا توی اون 3 سال لحظه تحلیل رفتن بدن خودم رو متوجه شدم. بنابراین باید یه فکر میکردیم که در این گونه مواقع اینطور دچار استرس و تنش نباشیم و اینطور در تنگنا قرار نگیریم. من مرتب سرچ میکردم. از همون اواسط دوران پندمیک احساس کردم که خیلیا با اینکه اصلا مشخص بود کارشون ربطی به این نداره که بخوان از خونه کار بکنن، شروع کردن از خونه کار کردن. خب چرا برای من نشه؟ حتما آپشن هایی برای من هم هست. برای همین خیلی سرچ کردم و متاسفانه در اون موقع من این موقعیت رو با اینکه خیلی میدیدم تبلیغش رو ایگنور کردم و گفتم که خب نه، این احتمال داره اسکم باشه، احتمال داره فراد باشه و یا هر چی. ولی الان میبینم که
این بیزینس در اون دوران اوج گرفت و به بهترین جایگاه خودش رسید و ثبات کامل پیدا کرد و این من بودم که اشتباه کردم. الان به هر حال به قول معروف ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. الان خوشحالم، راضیم و شروعش کردم و امیدوارم که شما با یک تصمیم درست، یک پیشبینی درست و منطقی رو برای آیندهتون داشته باشید. مرسی از همتون. Thank you so much. Thank you, Fatima. For me, my story is a bit different because I have, even before pandemic, I'm working from home full time, right? So, but it's still, I think it's even harder because when you work from home full time, it feels like you never close the computer at 5 p.m. and you are done, right? It's almost like I'm always working. And although I'm at home all the time, I'm in the meetings, right? I have to sign in the morning, and then, as I say, I'll be on the computer. So I still feel like I don't have enough time to spend with my kids, with my family. I love travel, and although we try to have a very good, vacation every summer. For me, I think it was more like last summer we had an amazing 6 weeks in Europe, and we keep saying like, wow, it's once in a lifetime. But then it's like, no, it doesn't have to be once in a lifetime. We can do this every year. We should be able to do this every year. And what it even more clicked for me is when I realized how many more summers I have with my kids before they'll be out of the house, right? And I can count them in one hand. So that was like, oh my God, like these kids will be out of the house. It's going to be only 2 of us, and we'll still have to work, as you said, like for the next, who knows, 10, 20 years in order to be able to afford. So I want to be able to travel with my kids more than only like a couple of weeks where that's how much vacation you may get, right? But also I want to be able to retire early. I want to be able to travel while I still have the energy to do it, and to be my own boss, right? To make my own decisions. Like I get a good salary, but I still feel sometimes it's still building someone else's dream, right? That's what they say. If you don't work on building your dream, someone will hire you to build theirs, right? So I feel like, no, I want to build my own dream, and I have a good life. I think I can make it even better. So for me, that was the reason. And when I found out about the business, was just someone I kind of knew in the past, and I looked at it and I wasn't sure, as you all say, right? Like it seems almost too good to be true. It's like, I don't know. There are all kinds of things out there that they promise a lot of things. But since it came, I guess, from someone that I knew, it's like, oh, let me register, watch the webinar, find out exactly what it is. And I just went straight in. It took me 2 days to decide this is in, and I become like she was saying, she didn't even have time to add me to the initial, group to see what other people are doing. I just went straight in because like, no, this is something I can do. I don't have to, buy products. I don't have to invent of a business model. It's all there for me, and it's online, which for me was, the best part. So it's like, yes, this is for me, and I love what I'm doing it. I learned a lot about myself since I started, right? And it's amazing how much you grow, not only personal and professional, and being part of this amazing community. I made so many new friends, right? And learned so much from their stories that I love it. So I'll summarize in Romanian. Bună ziua! So când am început, nu căutam neapărat să am business-ul meu, dar după ce am avut o vacanță superbă în Europa anul trecut, mi-am dat seama că nu trebuie să fie doar o dată în viață vacanțe minunate. Putem să facem chestia asta în fiecare an. Îmi doresc să pot să fac chestia asta în fiecare an. Am emigrat pentru ca să le ofer copiilor mei o viață mai bună, dar acum îmi dau seama că trebuie să sacrificăm momente împreună cu ei, de dragul carierei, fiindcă trebuie să ne plătim bilurile. Și m-am uitat ce oportunități ar fi în care să pot să câștig un extra income și să fiu prezentă cu copiii mei, să pot să călătoresc peste tot în lume. Și am aflat despre oportunitatea asta de la cineva cunoscut. Am fost sceptică la început, am crezut că suna prea bine ca să fie adevărat, dar am fost curioasă, m-am înregistrat ca să
pentru sesiunea informativă gratuită. Am aflat toate detaliile și am știut că asta este afacerea pe care vreau să fac. O platformă automată, training care te ajută pas cu pas cum să îți creezi propriul tău business și cum să-l faci succesful. Tot ce trebuie să faci este să fii pregătit să înveți și să pui efortul. Este un model fantastic pe care poți să-l facă oricine fără să aibă niciun fel de experiență anterioară. Dacă ești curios, trimite-mi un mesaj și pot să-ți arăt cum și tu poți să-ți deschizi propria ta afacere. So that's from me. And next, maybe we'll do another kind of round of questions between us. We are kind of at the half an hour, so hopefully we can do another round of questions. So maybe Wendy, I'll start with you about, we talked about, managing the time and for the business. So if someone will come and will say, hey, I'm not sure if I have enough time for a business, I work long hours, how would you answer them? Yeah, so I get that a lot of times when people are curious about the business, or the number one, I would say, excuse. To me, the excuse that comes out like, hey, I don't have time to start. Like, I'm already working full time, and how can I even squeeze in this one? And my answer to them is always, hey, time is flexible. If you're really keen to start this business, and you will make time for it. So one thing is I always share my own experience. I had a full-time job when I started in Singapore. I had to work like from 8 to 6. Sometimes when we have events at night with the company, we had to work till like 9 or 10 p.m. And weekend on Saturday, I had to work half a day as well. So with that, I still managed to start the business. At the beginning, it was always a setup because we had a lot of trainings to get your business set up. So it was a setup that takes a little bit more time because we are new to the business. We have to go through every single one of the trainings to make sure our business system is set up properly, right? So how do I manage that? Every day when I go back home, instead of spending 1 hour doing dinner, and then spend time doing washing dishes or spend 1 hour watching TV. I cut that out, and then I spend like 2 hours at the end of the day just going through the trainings, follow the step-by-step, very clear instructions. Even without experience, we can do it. So, and weekend, I spend a little bit more time, maybe 3 or 4 hours on the weekends to go through more and make sure my system is all set up, test it out, everything is working. And once our business is running, it's really easy. Most of the time, I manage the business from my phone, during the transportation to work, on the train or on the bus. I will just check notification and answer any question from any leads or the buyers that I get. So with that, it's really easy. We can do business on the go. And because of the automated system, it basically runs it 24/7. Even though I'm sleeping, the business keeps running. My shop is never closed. So I would say that as long as you want to do the business, you will make time for it. You prioritize what you needed to do, and you can dedicate your work to some other people, like get my husband to wash the dishes, wash the laundry when I need to do my work, And once the business is running, it really saves a lot of time. You really don't have to be physically there in front of your laptop all the time to run the business. So I would say after starting the business, it saves me a lot more time than not having the business at all. And at the same time, with the extra income. True. So now in my own language, 很多时候我都有很多人，他们想开始这项网上业务，可是他们都很担心没有时间来完成这项新的生意。那我每次都分享我自己的体验，就是我刚开始这项生意的时候，我有一份朝9晚5的工作。那每天呢，我去上班，然后回家
其实我都很累了，可是呢，我就减少我看电视的时间，减少我吃饭的时间，然后洗碗啊，我可以当然派这项任务给我的家庭成员。那我就每天回到家之后呢，我就有个2-3个小时多余的时间来做这个培训。开始的时候，我们需要设置这个生意嘛，设置的时候我们需要比较长的时间。周末的时候，我们也可以花多一点时间设置这个生意。那一旦那个生意已经成功设置，然后我们已经完成全部的开始基本培训呢，那其实很容易，我们只要有我们的手机，那我搭地铁的时候，我都在从手机呢来完成我的生意。有什么时候人家有什么问题，我都可以从我的手机跟他们沟通，而且回答他们的问题。那其实省很多时间。那如果你想做这个网上生意的话，请不要担心时间不够用，而且你不可以开始哦。只要你放下心，就是有这个兴趣，然后而且有兴趣学习的话，大家都可以做。时间呢是可以找出来了。一旦生意已经上轨道的时候，那我们其实不用花很多时间来完成它。谢谢。Yeah, thank you. Thank you, Wendy. Emmy, how about you've been so quiet? How about we go back to you? And beside income, we all talk about, we wanted some extra money for different reasons to travel or to retire early. But beside income, how has this business contributed to your personal growth? Oh, okay. So, I came into the business only looking for I started this as my side hustle for financial stability and time freedom. But then, I never knew that, get me grow a lot on my personal aspects a lot. And that came, I would say, as a bonus. I never thought like this is a big change would happen on me. The first thing I have to say, it's my mindset. Once I get into the business, like our business has like a super good mindset training. They make you think positive. And the other factor, I talked to different people all around the world who wanted to grow and who wanted to succeed in their life. And that's everybody had different reasons, but it might be not my same reasons, but then everybody wanted to grow. So to be in a community wanted to grow and push you further in to achieve that goals. That is something, I even if I was having a bad day, it's normal to have like a good and bad days in our life. But then there is always somebody like to push me up from there. So that is one, that is something good happen, because I tend to think positive. I feel like, that it is true. Once you say like it's going to happen, it does happen. So that is, and my kids and even my husband, all of us see me that change, and they, before, we were doubtful about something, but they say, oh, we can do this, mom, we can just do this. So that is there's something good from me passing over to my family. So the mindset, it is the main thing I wanted to say that changed in my personal growth. And the one other thing, it's the time management. Before, it was just me working, and when I'm at work, I only think about work. And then here with the business to run, you need to you set your goals and manage your time. So that is, so I learned I never did it before, to write up your goals and grow to try to achieve that. I never did it in my career. I just did work, came back home, did the homework, I'll be at home with kids and my husband and then go back to work. But this thing, it just teached me to set my goals and to achieve that in that time frame. So I think it's a +1 for me too. And for everybody too, the same with Dana, like Auntie, you could relate like what I'm talking about. And the main thing, it improved my communication skills.
And I'm an introvert, I have to say. I was a person I wanted to, like, even if I know I can do things, I will just try to stay behind and say, oh, no, that hiding mentality. So I didn't want to take initiative to start anything but so I got over that fear of like public speaking and communication, it's improved a lot from me, like in an year, like it's a huge difference. And the I think the connections like I have, like we get to have like worldwide from the business community. And so you talk to different people like from all around the background, and that improved a lot of my communication skill and the leadership qualities. So I'm not scared to do a new scalp like task or to talk to somebody, or even like, so it's a plus in my career actually. It's in a nursing career, it's really like, I'm pretty sure like before I didn't wanted to start anything, like try anything new or like to do, but now I try to. So I got these are like part of my business. So I'm so glad I did it. So now I'll go with my own language. സോ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ആക്ച്വലി ഒന്ന് എനിക്ക് സൈഡിൽ നമുക്കൊരു ഇൻകം വേണം, പിന്നെ പിള്ളേരുടെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ. അപ്പൊ അതെനിക്ക് കൂടുതൽ സമയവും വേണം, എന്നാ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം ജോലിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നത്. പക്ഷേ അത് അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി എന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഒത്തിരി ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബിസിനസ്. അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കില്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്ത ചെയ്യാനായിട്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉയരണം എന്ന ഒരു ചിന്താഗതി വരുത്താനായിട്ട് ഒത്തിരി ട്രെയിനിങ്, ഇതിന്റെ ഈ ബിസിനസിന്റെ ട്രെയിനിങ് എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ബേസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് ആണ് ഇവർ തരുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല നമ്മളുടെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് സഹായിക്കുമെന്ന്. കാര്യം നമ്മള് ഒത്തിരി ആൾക്കാരോട് ഇടപെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ബിസിനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിനും മുന്നോട്ട് നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അവരുടെ ഫാമിലി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം, അവരുടെ എല്ലാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയും വളരുന്നത്. അപ്പൊ ചെറിയൊരു ട്രെയിനിങ്, പിന്നെ ഒത്തിരി നല്ല ബുക്കുകൾ വായിക്കാൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെയെല്ലാം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിക്കാത്ത കാര്യമാണ് എന്റെ ഒരു ബെറ്റർ വേർഷൻ ഓഫ് മൈസെൽഫ്. അതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ നല്ലൊരു സൈഡ് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ ബിസിനസ് ഒത്തിരി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ സമയം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഞാൻ ബിസിനസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സമയം നന്നായിട്ട് ചെലവഴിക്കാം. അപ്പൊ ഇതും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാനും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല വശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആലോചിക്കുന്നത്, അതേപോലെ ടൈം നന്നായിട്ട് ചെലവഴിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് എന്റെ കുട്ടികളും എന്റെ ഹസ്ബൻഡും എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ കണ്ടു വളരുന്നത്. അവർ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒത്തിരി വലിയ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു സമയത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ജോലി, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നു, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നു, വീട്ടിൽ വരുന്നു, വീട്ടിലെ കാര്യം ചെയ്യുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇന്ന സാധനം ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇതിൽ വന്ന പിന്നെയാണ്. കാര്യം ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാം, ആദ്യമേ ചെറിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്താണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും, ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പറ്റുമോ. അപ്പോൾ അതും ഇതിന്റെ പാട്ടായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. അത് ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിക്കാതെ, പക്ഷെ അതും ഇതിന്റെ കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. പിന്നെ വേറൊന്ന്, ഇപ്പോ എനിക്ക് പുതിയ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാനോ പണ്ട് മടിയെന്നല്ല, നമ്മളിപ്പോ എപ്പോഴും ഒന്ന് പുറകിലോട്ട് മാറി നിൽക്കണ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവമുള്ള ആളായിരുന്നു ഞാന്. അപ്പോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി എന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ്, നമ്മളുടെ നേതൃത്വ പാഠവും അതൊത്തിരി വളർത്താനായിട്ട് ഈ ബിസിനസ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഞാൻ ചില ദിവസങ്ങളിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം, അവരെന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സിന്റെ എൻക്വയറി ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളാകട്ടെ, ഈ ബിസിനസ്സിലെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരണം എന്നുള്ള
കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവരോട് ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടപഴകുമ്പോൾ എനിക്കറിയത്തില്ല, നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ മോൾഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയത്തില്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും കുഞ്ഞിലോട്ട് പറയത്തില്ലേ, കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ നമ്മൾ നല്ല കൂട്ടുകെട്ടിൽ പോയാൽ അവർ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് വളരും. അത് ആക്ച്വലി സത്യം തോന്നുന്നു അഡൾട്ട്സിന്റെ കാര്യത്തിലും. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് അവര് എന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഗ്രോ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കുറെ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് സ്പീക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നേരത്തേക്ക് ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യണം, അതൊക്കെ ഒത്തിരി പിടിയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ അറിയാണ്ട് തന്നെ ഈ ജസ്റ്റ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്റെ ലൈഫിൽ. അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് ഈ സമയം അല്ല, പിള്ളേരുടെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം, പിന്നെ എന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടും പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങള് ബോണസ് ആയിട്ട് കൂട്ടത്തിൽ വന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് എന്റെ ലാംഗ്വേജിൽ. താങ്ക് യു ഡന. Thank you, Amy. And to wrap it up, Fatima, what other, like we heard from Amy and from Wendy, what other positive changes have you got in your life after starting this business? So the main positive change for me, as the Amy said, was mindset and my personality. Honestly, I have to talk about that again. The first thing that changed on me was my mindset. Honestly, I never think about that. Okay, I can start something in this age. I can do something with this, language that is not so good. So I cannot do this because I don't believe maybe is a scam. But I think if you believe in yourself, if you have faith in that path that you chosen, never be failed. Never. You will be success. I'm sure you will be success. And this happened for me when I started to study as RN, and I had to pass NCLEX here with 0 English. I had just 4 months time. My opportunity was just 4 months. Because of many reasons, I couldn't repeat that test again. And I knew that if I could pass, I can stay in this country and I have money. If not, may I have to back, or may I have to do something like a very primary job and very I have to stay with low income. So in 3.5 months, I cannot believe that for myself. I passed the RN. I just passed in maybe 1.5 hours that test, and I was success with the best number. I passed the most difficult part of my life. So after that, I start to believe myself. So if I won, if I believe myself, doesn't matter how far is the destination, doesn't matter how difficult is the destination or the point, I can do it. I'm sure it's not always so fast. Sometimes I'm crying, sometimes I'm not talking with somebody, sometimes I'm angry, sometimes many on and off day I had and I have, but I could do it. Right now I believe myself for everything, not just this business. This is my mindset, honestly. And any other result is that I recently tried to leveraging my knowledge, my experience. This is the best part, of course. So for example, I leveraging every day because I need to study for my business, and also I need to have experience in many area for my business. I need to talk with people in around the world. That is the best part of our business. Right now, we are a big family around the world. If I have any problem, doesn't matter what time is it. Okay, I know in United States, for example, right now we are in the morning time. What, for example, is 12 p.m., but I'm still working on my business. Who should I ask my question? Who should I reach to ask my question? So, okay, Donna living some area, Amy living some area, and I have our connection, and I have many group in many area in the world. So I need
and I can ask a question and I got my answer. This is the best part. In all business, as a business owner, in all business, you are alone. You are alone. You don't have any opportunity to get help from other people. But in this business, you are not alone. It seems we are in competition. We are not in competition. We work together with the same goal. This is different. Is different with other business, and that's why when I understand this, I think I will find finally that help me. I'm not sometimes honestly work is difficult. Sometimes you're tired, you cannot work anymore. But for example, if for 24 hours, just 24 hours, I don't show up, someone call me. What's happened for you? Where are you? Why you stop? You know, is that amazing? They non-stop push you. You cannot stop in the point. You have to go. If not, someone call you. Someone. It doesn't mean your boss calling you. It doesn't mean your manager calling you. Our friend called me and said, Fatima, what's going on with you? Why you stop? This is amazing. This is amazing. You never have chance to give up. You cannot give up in this business, and I'm sure this is the best part of this business. And we're constantly learning from each other. Also, we're supporting each other. That is amazing. That is amazing for me. Okay, my language. همونجور که ایمی توضیح داد، مهمترین تغییری که توی زندگی من و تک تک بچه‌های این مجموعه ایجاد شده تغییر مایندست هست. یعنی ما فکر نمی‌کردیم هر کدوم، مثلا من در این سن یا دیگری در اون سن، در اون شرایط، با داشتن بچه کوچیک، با مشکلات جسمی، با ناتوانی‌های مالی بتونیم موفق بشیم. ولی وقتی توی این مجموعه اومدیم و 200,000 نفر بیشتر از 200,000 نفر از اقشار مختلف جامعه با تحصیلات مختلف، حتی با سیکل دارن در این مجموعه، فقط با تلاش بیشتر کار میکنن و روز به روز دانششون رو، روز به روز اطلاعاتشون رو بیشتر میکنن. مایندست من تغییر کرد. وقتی اون خانومی که فقط به فرض خونه ها رو تمیز میکرده و حتی دیپلم هم نداشته این کار رو شروع کرده و الان بهترینه، فهمیدم اون چیزی که تمایز من و اون خانم هست باورمون هست و تلاش روزمره‌مون هست برای این کار. و این من رو کاملا تغییر داد. چیزی که برای من در دورانی که وقتی میخواستم انکلکسم رو پاس بکنم اتفاق افتاد. میدونستم یک بار فرصت دارم، میدونستم 4 ماه بیشتر به پایان زمانم نمونده و میدونستم که اگر این امتحان رو پاس نکنم قطع به یقین یا باید برگردم کشورم و بچه‌هامو اینجا تنها بذارم چون نمیتونم از پس هزینه ها بر بیام، و یا باید با حداقل درآمد اینجا کار کنم. خب واقعا برای یه خانواده 4 نفره این امکان نداشت. بنابراین تمام تلاشم رو گذاشتم. روزی 12 ساعت کار کردم و فقط گفتم باید این اتفاق بیفته و این فرصت 4 ماهه من به 3 ماه و نیم تبدیل شد و من تونستم امتحانم رو در 3 ماه و نیم، در حالی که 6 ساعت وقت داشتم، در 1 ساعت و نیم امتحانم رو پاس بکنم با بهترین نمره. میخوام بگم اونجا نقطه‌ای بود که من به خودم ایمان پیدا کردم و وقتی این پوزیشن، این موقعیت کاری برای من باز شد و امکان دسترسیشو پیدا کردم، مطمئن بودم که میتونم و امکان شکست وجود نداره اگر خودم رو باور داشته باشم. برای همه ما این فرصت وجود داره و در این حال شما این اپورتونیتی رو دارید که در هر زمانی که اگه من دوست داشتم 12 شب کار بکنم و با کسانی که روی ایمیلم یا تکسام میان جواب و پاسخ بدم، و این فرصت رو داشتم که از دوستان دیگه‌ای که هستن در اطراف دنیا کمک بگیرم در ساعت‌های مختلف. شما هیچ وقت تنها نیستید. حتی اگر بخواید گیواب کنید، دوستان دیگرتون نمیگذارن گیواب کنید. کما اینکه یه وقتایی من خسته بودم یا مسافرت بودم یا مریض بودم، 2 هفته کووید داشتم، نان استاپ بچه‌ها با هم تماس میگرفتن، حتی میگفتن میخوایم ما پستاتو آماده کنیم برای اینکه پست بکنید. این بهترین فرصته. اگر واقعا میخواید کاری انجام بدید الانه، وگرنه به نظر من باقیش فقط بهانه است. مرسی. Thank you. Thank you, Fatima. So I'll like to wrap up today's call by first thanking you ladies for joining and sharing your experience when they had to leave a bit early, but thank you so much for taking time from your Saturday.
And also, second, to thank our audience, the ones who join us live, the ones who will watch us later. And last but not least, to remind everyone who will be watching us or watching now to, on each of our pages, you have ways to connect with us. You'll have our website link there. You can message us on the Facebook page, send us a message. All of us will be, or any of us will be happy to answer you, to guide you what's the next step for you to, learn more about this business and to take your first step. Don't hesitate to reach out to us. And thank you very much, and have an amazing rest of Saturday. Thank you. Thank Have a you. good Thank day. you, everybody. Bye. Bye-bye. Bye.